This shanty town is just minutes from Santiago's smart hotels. Hay tantos cesantes, hay miles de cesantes, los jóvenes, y el que trabaja no alcanza para nada. ¿Y con qué paga la luz? ¿Con qué paga el agua? Hay que comprar el gas, todas las cosas que hay que comprar. Diariamente la mamá dice, ¿qué hago para la comida de los niños? ¿De dónde saco dinero? We found this couple living and freezing in the shanty town. They're homeless and have a week-old baby. Si usted puede describir un poco cómo es vivir en estas condiciones. Para empezar, el frío en la noche. Difícil. El frío en la noche es súper difícil. Por mi guagua tuvimos que prender la cocina. ¿Cuánta gente en Chile vive de esta manera? En realidad, yo creo que mucha gente. Y en peores condiciones que nosotros. Pero hay gente que no simplemente no recibe ayuda porque no nomás, porque no hay ayuda para... ¿A dónde se van a ir entonces? A la calle. Vamos a dormir en la calle otra vez. Pues, ya hemos dormido en la calle. En el extranjero, en Europa y en Estados Unidos y en otros lugares se dice que Chile tiene una reputación como un país rico, acomodado. Sí. ¿Qué es lo que ustedes dicen a eso? Sí, yo creo que puede sí. ser, es verdad, pero para la gente que... Pero eso es para la gente que tiene, no para nosotros. Chile is a democracy now, in theory. A complicated voting system splits the vote and discourages real reform. It's a product of General Pinochet, based on a constitution that's also a product of Pinochet. The general may be dead, but the power of the military remains. It's all very modern, the media is safe, and many believe it's wise to be silent, like the graves of their forgotten compatriots. It's Washington's ideal democracy. La dictadura tuvo un gran éxito en Chile desde el punto de vista de que estableció un modelo político, económico y social que todavía permanece hasta el día de hoy, porque en esencia no se ha cambiado la constitución que impuso la dictadura en 1980. No, nosotros no postulamos democracia porque esa palabra está tan manoseada que no se entiende. Aquí hay una persecución contra los pobres, y no es en Chile, en toda América Latina está pasando eso. Yo creo que la gente que estudia sabe que ese punto de seguir así va a reventar en alguna cosa eso. Yo pienso que el pueblo va a despertar y va a decir, basta, ¿hasta cuándo? This is Bolivia, another laboratory experiment. The majority of the population of this spectacular, brutalized country, high in the Andes, have also been invisible until recently. The indigenous people, the Aymara and Quechua, carry memories of a culture and civilization and wealth long before the Spanish arrived 500 years ago. They remember how a single hill of silver underwrote the entire Spanish Empire, while they became the poorest. This is the National Congress of Bolivia. Until recently, the faces here were almost all white, the descendants of a tiny Spanish elite which plundered the nation's riches and reduced the indigenous majority to serfdom. It was a pattern of control repeated all over Latin America. The pattern has been broken in Bolivia with the rise of social justice movements of a kind never seen before, and whose democratic home is not Westminster or Washington or any other so-called model, but in the streets, the mines, the barrios, the fields. Governments that defy this popular power, this true democracy, do so at their own peril.
This is El Alto, the highest city on earth, and perhaps the poorest. The occupants of this cemetery on the roof of the world are mainly children. Protected, they say, by the sacred mountain Illimani, El Alto overlooks Bolivia's capital, La Paz. Juan Delfin, a priest and a taxi driver, has lived here for most of his life. Esta es una zona Villa Ingenio, cementerio general de Villa Ingenio, de la zona norte, de la ciudad del Alto. Y aquí hay una triste amargura. Hay de todo tipo que están nuestros hermanos, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros abuelos y abuelas muertos que están simplemente enterrados. Vemos lo que está, ¿no? Hay incluso una familia, se envenenó toda la familia por falta de trabajo, por falta de economía. Primero el esposo lo envenenó a su esposa, a sus hijos, y él también se envenenó. Hay casos que hemos visto así. When I first came to Bolivia in the 1960s, El Alto barely existed. The million people living here are peasants run off their land and miners made redundant by policies similar to those imposed in Chile. Infrastructure that didn't make a quick buck was privatized. The message was clear: sell it, strip it, or scrap it. The indigenous people were scrapped. ¿Por qué? Nos preguntamos. Si yo era rico, si soy boliviano rico y nacido, pero ¿por qué estoy pidiendo la limosna? ¿Por qué? Si teníamos mar por un lado, ¿no? Si teníamos plata, oro, todo teníamos. Entonces, ¿por qué seguimos sufriendo? And yet the people here have held together. Their sense of identity, their community. In the year 2000, the people of Bolivia's second city, Cochabamba, fought an epic struggle to win back their most basic resource, water, from a foreign consortium dominated by the American corporation Bechtel. And they won. Three years later, in 2003, Bolivia's power brokers were about to get another shock. This is Gonzalo Sanchez de Lozada. Known as Goni, he was brought up in Washington. His English is better than his Spanish. They knew him here as El Gringo. Yo lo veía un gordo sentado en una silla de ruedas, que es de oro, ¿no? Y soberbio. Entonces yo pienso que él era soberbio, tal vez por el poder que tenía, ¿no? Que era su riqueza. When Goni was elected president of Bolivia in 2003, he backed a law that amounted to a fire sale of the country's resources. Almost everything was up for grabs, including Latin America's second biggest gas reserves. De un de repente sabemos que tenemos gas y se está vendiendo al otro extranjero y tiene que ir a Estados Unidos, tan grandes, y mientras yo me estoy cocinando con leña. Entonces empieza la guerra desde ahí, y bloqueamos, manifestamos y paro hasta que nos responda. The people of El Alto fought back, blocking the roads leading into La Paz.